Egunon, ongi etorriak, jardunaldiko bigarren egunera, mi esker etortzagatik denoi, bai? Buenos días, gracias por venir al segundo día de la jornada sobre la casa en una sociedad que envejece. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar ya con la primera mesa, la del paradigma de los países nórdicos en materia de viviendas para mayores. Y antes que nada me presento, soy Mire Muñagorri, soy arquitecta y yo vengo en representación de Aubisha Fundazioa. Aubisha Fundazioa es una fundación de reciente creación, llevamos menos de un año trabajando, pero nace de una iniciativa de AFAGI. AFAGI sí que es una asociación más conocida de personas y familiares, personas con Alzheimer y sus familiares, sí, llevan 25 años trabajando en torno a las personas con Alzheimer y aparte de lo que es su actividad diaria, veían la necesidad de ir más allá, un objetivo claro de transformar la sociedad para dar dignidad a las personas mayores y de ahí el nacimiento de la fundación, sí. En Aubisha nos basamos siempre en los expertos, que son las personas que tienen demencia, y alrededor de ellos se ha construido una red de voluntarios con conocimientos específicos de todo ámbito, porque entendemos que el reto del envejecimiento es un reto plural, en el que tenemos que colaborar conocimientos de todos los ámbitos, ¿sí? En mi caso yo soy arquitecto, y dentro de la fundación lo que estamos haciendo es promover iniciativas para construir un entorno inclusivo. Y cuando hablo de entorno inclusivo estamos hablando de entornos urbanos, estamos hablando de centros asistenciales inclusivos y también estamos hablando de la vivienda inclusiva. Entonces, Donostia Lagunko ya me ha dado la oportunidad de estar hoy con dos personas que nos van a hablar del paradigma en los países nórdicos en materia de vivienda, ¿sí? Primero voy a presentar a Heitor García Lantarón. Heitor es doctor arquitecto, especialista en envejecimiento, es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica, y redactó la tesis sobre modelos de vivienda para personas mayores. Por su conocimiento ha participado en conferencias en España en institutos como en Inserso, CIAPAD y también a nivel internacional, entre otros en las jornadas de la red de investigación nórdica en urbanismo y vivienda en Dinamarca, ¿sí? Y actualmente está trabajando entre Copenhague y Madrid. Allí está colaborando con el Instituto Danés de Investigación de Edificación y aquí trabaja como arquitecto experto en consultoría en torno al envejecimiento. Entonces, sin más, no voy a prolongar, damos paso a Heitor. Hola. ¿Sí? Ya, genial. Bueno, muchas gracias. Yo quería empezar, por supuesto, dando las gracias a la organización y también ayer Maite decía que estamos como de celebración, ¿no? Porque por fin se está hablando de este tema en un marco como el de la arquitectura. Yo me tengo que unir a esa celebración, Maite. O sea, después de 8 años investigando y trabajando en este tema, he visto cómo al principio no había ningún arquitecto. Cuando íbamos a hablar de esto, cada vez hay más, cada vez son más jóvenes. Y hemos acabado en el marco de una Bienal de Arquitectura, o sea que yo creo que efectivamente es para celebrarlo. Yo voy a hablar un poco de la tesis. Es difícil condensar una tesis así rápidamente, entonces he seleccionado algunas cosas que creo que son interesantes. Algunas puede que se repitan de algunas ponencias que hemos visto, entonces lo que voy a hacer es intentar condensarlas en un marco teórico para que sepamos de qué estamos hablando y luego voy a intentar lanzar algunas propuestas de diseño, algunos criterios de diseño que yo creo que son interesantes. Entonces, lo primero es hablar del contexto. Cuando empecé la investigación me di cuenta de que no solo había que investigar
cuáles son los modelos de alojamiento para personas mayores, sino que había otras dos patas bastante importantes en este contexto. Uno es las personas mayores, había que ver cómo son las personas mayores, qué las caracteriza. Y luego, por otro lado, estaba el proceso de envejecimiento, que es lo que, digamos, relaciona los alojamientos con este tipo de usuario. Luego intentaré hablar y explicar las características del modelo vivienda, el origen, la evolución, qué tipos hay. Me pararé un poco en Dinamarca porque creo que el paradigma danés es interesante y luego, como decía, explicaré algunos criterios de diseño. Lo primero, simplemente me gustaría destacar que estuve recopilando más de 100 ejemplos de alojamiento para personas mayores desde hace más de 100 años, ¿no? Y el interés de esto era precisamente demostrar que un buen diseño no está reñido con este tipo de alojamientos. Yo lo que me di cuenta bastante pronto es que, aun habiendo sido ejemplos un tanto periféricos dentro del discurso general de la arquitectura, la inmensa mayoría de los arquitectos de reconocido prestigio en los últimos 100 años tenían ejemplos de alojamiento para personas mayores. Con lo cual, es verdad que la vivienda en general ha sido un poco periférica, pero hay muy buenos ejemplos con muy buen diseño y hay arquitectos de reconocido prestigio implicados en ello. Por lo tanto, para mí esto era interesante destacarlo, porque parece que el buen diseño está reñido con este tipo de alojamientos y no es así. Y luego yo recopilé 150, pero hay miles, ¿no? El interés de estos era, dentro del marco del Departamento de Proyectos de la Escuela de Arquitectura, que tenían que tener cierto interés desde el punto de vista arquitectónico. Porque, y en esto me gustaría insistir, no se trata de hacerlos, se trata de hacerlos bien. Ya que los hacemos bien. Y ya que miramos los ejemplos que sean buenos. También había que, como decía, investigar un poco cómo son los mayores. Esta curva, ya supongo que muchos la conoceréis, es cómo va a evolucionar el incremento de las personas mayores. Lo que veis ahí es cómo las personas de 65 años van a incrementarse hasta el 30% en el 2060. Este 12% representa a las mayores de 85 años. Pero lo interesante de esto es que de este 30% de la población, solo una quinta parte va a tener alto grado de dependencia. Y el resto van a estar bien o muy bien. Hay un porcentaje muy pequeño que con ciertas ayudas va a estar muy bien. Con lo cual, de lo que estamos hablando es que en el 2060 un 24% de la población va a ser mayor de 65 años, incluso mayor de 85 años, y va a estar bien. Y a mí esto era lo que me interesaba, porque el modelo de vivienda está más enfocado a esta franja de edad. ¿Y cómo son estas personas? Bueno, ya se ha hablado aquí en algunas ponencias, ¿no? Hasta incluso estrellas de rock que tienen más de 70 años, ¿no? Hay modelos mayores e incluso se está rompiendo el tabú del desnudo en la madurez, ¿no? Pero a mí el que más me interesa es otro perfil, que es el de la persona normal y corriente, ¿no? Este es un anuncio de una empresa, una tienda de gafas en Dinamarca. Es una campaña que lo que dice es que te hacen un descuento en función de tu edad. O sea, si tienes 89 años, pues 89% de descuento, ¿no? Esto fue hace 2 años. Esto fue la semana pasada. Ya como veis, se enfocan más a los de 60 años. Parece ser que hubo bastante... La gente se animó y no les salió muy rentable. Entonces ahora se están enfocando en los de 60 años. Pero esto yo creo que demuestra cómo desde los 60 hasta los 90 años hay un margen ahí con un potencial bastante interesante. Como decía también, hay que analizar el tema del proceso del envejecimiento. Yo quería saber qué es el envejecimiento y qué es lo que ocurre, ¿no? Desde este punto de vista había que analizarlo pues de forma multidisciplinar. Entonces, en esta gráfica, que algunos ya habréis visto, porque la suelo enseñar, me parece interesante porque ayuda mucho a comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto que vais a ver aquí es la gráfica del incremento de población de mayores de 65 años desde el 1900 hasta el 2010. Es en España. Si quitáis los números absolutos, sería muy parecida en cualquier otro país desarrollado.
Y lo que voy a hacer es explicar cómo ha evolucionado el entendimiento del envejecimiento en la parte superior en las ciencias sociales, sociología y gerontología, y en la parte de abajo en la arquitectura. Los primeros modelos de arquitectura están basados en la curación. En este momento todavía se pensaba que el envejecimiento era una enfermedad. Son para que os hagáis una idea, los asilos, ¿no? Donde las personas mayores vivían con cualquier tipo de persona, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es que hasta el 1909 no aparece el concepto de geriatría y hasta el 29 el de gerontología. Perdón. Con lo cual, hasta ese momento no se había entendido o se había empezado a investigar qué era el envejecimiento. Surge otra historia también desde el punto de vista arquitectónico interesante. A partir de los años 30, el alojamiento se empieza a entender como un servicio social, es decir, como un derecho, ¿no? Esto influye bastante, sobre todo en los países nórdicos, a la hora de entender que la vivienda tiene que ser un derecho para cualquier persona, incluyendo las personas mayores. Por lo tanto, a partir de los años 30 se empiezan a encontrar modelos de vivienda solo para personas mayores. En cualquier caso, en paralelo se desarrollan los modelos de cuidados que son, para que nos entendamos, las residencias, como las que tenemos aquí, que si veis, a partir de los años 80 está como fragmentado porque no son de aplicación en todos los países. Ahora explicaré el caso de Dinamarca en concreto. Pero lo interesante de este modelo es que en los países nórdicos, por ejemplo, se empieza a cuestionar, y se empieza a cuestionar desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, ¿vale? Hay autores como Goffman y Foucault que empiezan a cuestionar el tema de la institución. Entonces, a partir de este momento empieza la crisis del modelo y los modelos de alojamiento se centran más en la atención a las personas mayores. Ya no se trata de cuidarlas, sino de atender sus necesidades. Hay que tener en cuenta que a partir de esta época es cuando se empiezan a categorizar y se empieza a entender que las personas mayores es un grupo social bastante complejo, que no es simplemente un reflejo de nuestra sociedad. Entonces aparece el concepto de tercera edad, jóvenes viejos, viejos, muy viejos, etc. Y en paralelo, en las ciencias sociales, en la gerontología, se empiezan a definir algunas teorías que intentan explicar la relación que existe entre el envejecimiento y el entorno construido. Esta es una muy interesante, la teoría ecológica del envejecimiento, que venía a explicar precisamente la importancia del entorno a la hora de envejecer. Esta teoría fue bastante cuestionada porque se basaba en estudios hechos en residencias donde las personas tenían un alto grado de dependencia. Por lo tanto, obviamente, el entorno tenía una capacidad de influencia muy grande, ¿no? A partir de los años 80 surge la idea del envejecimiento con éxito o envejecimiento satisfactorio, es decir, no se trata de envejecer más años, sino de envejecer bien, ¿no? Y con el modelo de selección, optimización y compensación, precisamente lo que intentaba era compensar y centrarse no solo en el entorno, sino en las capacidades personales, ¿no?, del usuario. Ya en el 2000 surge, muy influenciado por todas estas teorías, la idea del envejecimiento activo, ¿no?, que ya muchos conoceréis, lanzado por la Organización Mundial de la Salud, que esto me gusta insistir, es activo, pero no activo a nivel funcional, sino también activo a nivel social, ¿no? Esto ha tenido su influencia en los modelos arquitectónicos, donde empezamos a ver ya modelos en los que hay más participación de las personas mayores. Es decir, hemos pasado desde un enfoque donde el entorno tenía una importancia mayor, la persona tenía una importancia menor, a un enfoque en el que están más o menos equilibrados, y actualmente nos encontramos en un enfoque en que tanto el entorno como la persona, como la capacidad de la persona, es lo importante. Y desde el punto de vista arquitectónico hemos pasado desde unos modelos más centrados en los servicios a unos modelos más centrados en la persona. Bien, ¿qué pasa en Dinamarca? Bueno, Dinamarca es un caso un tanto especial porque lo que veis de la línea azul para arriba son modelos en los que los servicios de atención y cuidados forman parte del alojamiento, ¿vale?, las residencias. Y de la línea azul para abajo los servicios de atención no existen o son a domicilio.
Entonces, voy a ir rápido en esto, pero simplemente destacar que los primeros hogares de ancianos que llaman ellos, es decir, la primera normativa que el gobierno lanza para en los asilos separar a las personas mayores del resto de gente y que haya alojamientos específicos para atender a las personas mayores, fueron a finales del siglo XIX en Suecia y en Dinamarca. Las primeras residencias, como las que tenemos en España, surgen también en los años 30 en Dinamarca. Y las primeras viviendas para pensionistas. Esto fueron algunas iniciativas de sindicatos, el sindicato de periodistas y de transportistas, donde para los jubilados diseñaron unas viviendas que eran simplemente para personas mayores. Este testigo lo recogió el Ayuntamiento de Copenhague y lanzó una propuesta donde se llegaron a construir casi 6.000 viviendas para personas mayores. Y estamos hablando de los años 30. Luego nos encontramos las instituciones integradas o modelos mixtos donde había vivienda y residencia y demás. Esto ya es bastante común también en el resto de Europa. Pero lo interesante es cómo en el año 82 el gobierno danés nombra una comisión para analizar el tema del envejecimiento, porque se dan cuenta de que no es viable desde el punto de vista económico y que la gente no quiere vivir en las residencias. Con lo cual nombran una comisión para investigar qué podemos hacer con esto. Y esta comisión lo que hace es lanzar una serie de recomendaciones, que son que hay que fomentar la continuidad, hay que fomentar la autodeterminación y hay que fomentar la independencia. Esta comisión, o digamos, estos temas de interés de la comisión, fueron recogidas, digamos, aparte de la flexibilidad que veis aquí, digamos, en una ley. Y esta ley viene muy influenciada por esta frase que dice que las instituciones deben ser sustituidas por viviendas apropiadas y atendidas mediante servicios externos y flexibles. Es decir, lo que ocurrió es que se prohibió por ley la construcción de residencias y se fomentó los servicios de atención a domicilio. Esto lo que hizo es que los modelos que existían hasta ese momento se tuvieron que transformar en viviendas con cuidados, que llaman ellos, que son viviendas, pero que tienen los cuidados incluidos, y muchos otros modelos se transformaron en viviendas para mayores, donde, insisto, los servicios de atención son de forma externa. Bueno, tengo aquí abajo el cohousing. Una vez más, también el cohousing ha surgido en Dinamarca, se ha puesto muy de moda y tiene mucho renombre. Enseñaré algún ejemplo. Pero el cohousing no es un modelo original para personas mayores. Esto es importante. Y los primeros ejemplos, hasta los años 80, 90, no surgen de personas mayores, ¿vale? Por lo tanto, el modelo vivienda en Dinamarca, si atendemos al grado de dependencia, de mayor a menor, tendríamos las viviendas con cuidados, las viviendas para mayores, donde los cuidados son externos, y los nuevos modelos de vivienda, donde puede estar el cohousing, por ejemplo, donde los cuidados son externos. Yo no voy a hablar de las viviendas con cuidados, yo creo que Lone tratará más ese tema. Yo lo que voy a hablar es de las viviendas para toda la vida, que engloba estas dos categorías que os mencionaba anteriormente. ¿Y cuáles son las características de estas viviendas, ¿no? Bueno, en primer lugar son viviendas, no son instituciones, es decir, están bajo la normativa de vivienda. Esto creo que es una diferencia fundamental para entender este modelo. ¿Por qué? Porque se separan los servicios de atención del alojamiento. Incluso en las viviendas con cuidados, donde tienes atención las 24 horas, tú tienes una vivienda y pagas un alquiler por esa vivienda. No he traído imágenes, ya veréis, pero tiene una pequeña cocina, es una vivienda. Está bajo la normativa de vivienda. Y luego, como os decía anteriormente, el buen diseño y la calidad están presentes. O sea, este es un tema donde yo me he encontrado que los mejores arquitectos tienen ejemplos de este tipo. Sobre todo, fomenta las capacidades individuales, claro. Lo explicaba antes, están centradas en la persona, ¿vale? Claro, también intentaba explicar antes la complejidad del grupo social de las personas mayores, por lo tanto, tienen que responder a esa complejidad. No existe un único modelo. A mí muchos me preguntan, ¿entonces qué hay que hacer? Pues es que no hay una cosa, no se puede aplicar un modelo que sirva para todos. Y esto es lo primero que hay que entender, porque sería reproducir el error de entender que la institución vale para todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, la oferta tiene que ser tan variada como la demanda.
Y sobre todo, tener en cuenta que muchas tienen que ir dirigidas a no una persona mayor que va a estar bastante mal, sino va a haber muchas personas mayores que van a estar muy bien. Estas son las características, digamos, desde el punto de vista general, ¿no? Pero ahora voy a entrar un poco más en detalle desde el punto de vista del diseño arquitectónico, ¿no? ¿Cómo se traslada esto al diseño arquitectónico? Bueno, hay una serie de, una gradación, digamos, de las escalas normales en las que trabajamos los arquitectos, que van desde el espacio más privado, el espacio doméstico, hasta, digamos, la escala urbana, ¿no? Y a mí me interesa sobre todo lo que denominamos los espacios intermedios, ¿no? Que son estos espacios están entre realidades adyacentes. Ahora lo explicaré un poco más, pero es este público-privado que no está tan claro, pero que genera unas situaciones muy interesantes. Y lo que hice fue recopilar 4 temas, que son 4 temas generales, que a mí me ayudan a la hora de seguir una línea, digamos, para aplicar criterios de diseño, ¿no? Que son la independencia, la interacción, la integración y la identidad, que es lo que yo llamaba el método de las 4 I's, ¿no? Y que lo que intento es que con estos 4 términos, que son un poco paraguas, si somos capaces de ir siguiendo todos ellos, podemos asegurar cierta calidad en los diseños, ¿no? Por lo tanto, voy a entrar en cada uno de estos 4 temas. Insisto, viviendas para toda la vida, ¿vale? El tema de la integración. Aquí podemos hablar de integración social y integración urbana. Hace un año, en el último Congreso Hábitat de las Naciones Unidas, precisamente a raíz de que hay 2 tendencias que ya vemos muy claras, que son un incremento de la urbanización y un incremento de las personas mayores, es decir, para el 2060 2/3 de la población del mundo vivirá en ciudades y muchos van a ser mayores. Entonces, ante este reto, las Naciones Unidas celebró esta conferencia para intentar analizar qué va a pasar con las ciudades y demás. Y lanzaron 3, no alertas, ¿no? Porque no hay que alertarse, pero hay que ser consciente de ello. Hay 3 grandes retos de cara al urbanismo en el próximo siglo. Uno es la diabetes. Otro son las enfermedades no contagiosas. Y el tercero, que es el que a mí me parece un poco que había que traer, es el de la demencia. Las Naciones Unidas ya está diciendo que uno de los mayores problemas para las ciudades del siglo XXI va a ser el tema de la demencia. Cada 3 segundos se diagnostica un nuevo caso de demencia en el mundo, con lo cual el incremento va a ser bastante importante. Pero a la vez daban unos criterios, digamos, unos criterios de diseño, ¿no? Que es apostar por la continuidad, mantener las redes sociales y fomentar la diversidad social. Creo que esto es importante y supongo que irá saliendo continuamente. Por otro lado, ya a la escala de la vivienda, ¿cómo se enfoca este tema, no? Bueno, pues tienen que ser viviendas que sirvan, si queremos que integren a todas las personas, tienen que ser viviendas que sirvan para todas las personas. Esto que veis aquí son todas las viviendas de los 9 ejemplos que yo estudié en mi tesis, ¿vale? Pero que es extrapolable a muchos ejemplos. Lo interesante aquí es que partimos de este primer ejemplo de John Hudson, que son unas viviendas maravillosas. En realidad es la misma vivienda, simplemente está girada o hecha la simetría, ¿vale? Pero es la misma vivienda. Y además es una vivienda que él ya había utilizado en otra promoción para familias, lo cual a mí ya me parece como, no sé, como una declaración de intenciones, ¿no? Es decir, cuando te encargan hacer nuevas viviendas para mayores, coges la vivienda que habías diseñado para familias porque es tan buena que vale para todo el mundo, ¿no? Y luego, en el otro extremo, estas ya son del 2006, esto es precisamente un cohousing, lo que nos encontramos es que los arquitectos se enfrentaron al reto de tener que diseñar viviendas para una cooperativa de cohousing, donde cada persona quería una vivienda. Con lo cual acabaron diseñando una vivienda para cada persona. Entonces, esto es, digamos, un debate continuo en la arquitectura. ¿Cómo resolvemos un problema? Si con un proyecto, digamos, con un diseño universal que pueda servir a todo el mundo o con un diseño más particular. Entre este margen es donde nos estamos moviendo, ¿no? Otro tema
el que mencionaba con la integración urbana. Está el tema del contexto. Y esto lo vemos muy claramente, ¿no? Si es un contexto rural, debería ser un proyecto que respete el contexto rural, y si es urbano, que sea urbano, ¿no? Muchas veces nos encontramos como en el ambiente rural se saca a las personas, se las pone en una residencia que de repente no tiene nada que ver con el pueblecito donde han vivido toda su vida, ¿no? Entonces, no solo se trata de tener cierta sensibilidad en ese tema, sino también sensibilidad en la escala. Este es un ejemplo de vivienda para mayores que está situado en este pueblecito. Como veis, la escala, la materialidad, todo tiene mucho que ver, ¿no? Y esto lo que hace es trabajar con las persistencias, ayuda a la hora de favorecer la continuidad. Y si una persona tiene que irse a uno de estos modelos, por lo menos se va a sentir más en casa que si es un modelo que no tiene nada que ver con él, ¿no? Luego hay otro tema con el tema de la integración urbana, que es el tema de la singularización del edificio. Y esto ya salió un poco ayer, ¿no? Este es un ejemplo también en Dinamarca, son unas viviendas maravillosas, como veis tienen un jardincito delante, y a mí este modelo me interesa porque, como veis, hasta el 2011, desde el 72 que se construyeron hasta el 2011, eran viviendas para mayores, y eran 4 viviendas por bloque. A partir del 2011 la normativa de accesibilidad cambió, ya no cumplían la normativa, entonces la asociación, que era la propietaria de las viviendas, decidió construir unas viviendas apropiadas para las personas mayores y transformar estas, en lugar de 4, en 2 y venderlas a familias. Y ha tenido un éxito increíble. ¿Por qué? Pues porque tenían un diseño muy bueno, ¿no? Esto que hablaba antes de la singularidad del edificio arquitectónico, conviene que no se note que esa es la casa de los viejos, porque si no, solo pueden vivir viejos, ¿no? Y esto es una cuestión que se ve muy claramente en los países nórdicos, ¿no? Donde digamos que la singularidad de la vivienda se supedita al bien común. Entonces, encontramos modelos donde las listas de espera son de 20, de 30 años, porque todo el mundo quiere vivir ahí. Son atractivos para todo el mundo. Ayer veíamos ejemplos en Dinamarca, donde si los sacas de contexto parecen como demasiado, ¿no? Son como muy llamativos. Luego podemos hablar de ello, pero yo creo que es que en Holanda son así la mayoría de las viviendas, con lo cual dentro del contexto holandés están normalizadas, ¿vale? Pero insisto, lo interesante dentro de la integración tanto social como urbana es favorecer la continuidad y tener en cuenta la diversidad, ¿vale? Y fomentar las diferencias del contexto urbano, del contexto social, pero teniendo cuidado con una excesiva singularización. Con respecto a la interacción, aquí hay un tema interesante que son las zonas comunes, ¿no? Cómo interactuamos unos con otros. Y lo que me encontré es una tendencia que va originalmente y quizás como herencia de los modelos institucionales. Las zonas comunes normalmente estaban concentradas en un sitio específico, por ejemplo, el restaurante, la sala de fiestas, el teatro, ¿no? Todo concentrado en un mismo sitio, pero cada zona específicamente diseñada para la actividad que se iba a realizar ahí. Luego, más adelante, estos espacios que siguen siendo el restaurante, siguen teniendo una actividad específica, están más dispersos para favorecer los recorridos y que la gente se encuentre e interactúe. Y luego lo que nos encontramos en muchos cohousing es el proceso inverso, que es solo hay un espacio, pero no tiene una actividad definida. Es un espacio muy flexible porque es autogestionado por los propios usuarios, con lo cual ellos pueden decidir qué se va a realizar en ese espacio en cada momento. Un ejemplo. ¿Sí? Vale. Bien, voy a ir rápido entonces. Estas viviendas, como veis, tienen todo concentrado en un espacio central bastante interesante. Ahí veis fotos del restaurante, de la zona común. Esta es la segunda que os comentaba, se dispersa. Este es un esquema del arquitecto intentando explicar cómo si se dispersan estas zonas comunes empieza a haber recorridos y la gente se interactúa. Y estas son unas imágenes del cohousing donde veis cómo es un único espacio donde se pueden realizar multitud de actividades. Otro tema fundamental, la interacción no es solo social, sino también de los límites entre lo público y lo privado y el interior y el exterior.
Público-privado, fundamental agrupar las viviendas en grupos en torno a una zona común. En este caso son unas zonas, digamos unas escaleras y unas galerías, como veis aquí, que funcionan muy bien, hasta el punto, está María por aquí creo, tuvimos algún enfrentamiento con una vecina de aquí, veis, esta señora es que ha ocupado toda la galería. Y lo curioso es que nos sorprendió mucho y le estábamos haciendo fotos y salió la vecina al lado a decirnos que por qué estábamos haciendo fotos de la casa. Le preguntaba, ¿pero es su casa? No, es de la vecina, ¿no? Pero, o sea, no solo la señora esta se está apropiando de la galería, sino también la vecina se está apropiando de la galería, ¿no? Luego, el tema del interior con el exterior. En estas viviendas es fundamental el que haya una gradación. Cómo se ve la vivienda desde el exterior y cómo se ve el exterior desde la vivienda. Hay que tener en cuenta que se puede pasar mucho tiempo dentro de la vivienda en algún momento, con lo cual el poder tener filtros donde ves tu jardín, luego el bosque, donde puedes entender el paso de las estaciones, donde puedes ver tu jardín, pensar qué vas a plantar en la primavera que viene, etcétera, es fundamental. Por lo tanto, en las zonas comunes hay que fomentar la variación. Estos 3 ejemplos que os decía, depende de la gente, le gustará una cosa u otra, y a la vez valorar la complejidad, ¿no? Con respecto a la identidad, bueno, la identidad es un tema fundamental, ¿no? A la hora de, y también digamos que salió un poco ayer, ¿no? Pero en la definición del concepto hogar es fundamental, tanto en los objetos personales como en las rutinas. Hay un concepto de Rawls que a mí me gusta mucho que él lo llama las coreografías de la existencia, que son estas rutinas que todos tenemos, ¿no? Y que son cosas que no te puedes llevar a otra vivienda. Eso está muy ligado a tu vivienda. Y si te sacan de ahí, si te quitan estas coreografías, estas cosas que haces todos los días, que haces tú personalmente todos los días en tu vivienda, entonces es cuando empiezas a tener problemas, ¿no? Lo que estuve estudiando son precisamente todos estos espacios intermedios donde la gente puede expresarse, demostrar su identidad porque los colonizan, ¿vale? Los colonizan y los usan. Hay varios tipos de umbrales. Lo interesante es, pues, favorecer, dar opciones para que la gente los pueda manipular. Simplemente un dato, esto es un cohousing también. Primera generación, deciden todo de forma asamblearia, contratan a unos arquitectos paisajistas para que definan las plantas que van a ir aquí, y aquí y aquí. Llega la segunda generación y no puede plantar la señora sus geranios porque se ha decidido en asamblea 20 años antes que no puede, ¿no? Eso genera un conflicto entre la primera generación y la segunda generación, que es algo bastante común, ¿no? Bueno, otro ejemplo de galería, aunque sea anecdótico, a veces es tan pequeño que solo con sacar las plantas y una sillita, pero ya vale, ¿no? Aunque sea anecdótico, ya vale. Bueno, este ejemplo que es a 2 alturas y genera una serie de espacios muy interesantes, ya veis que la gente los coloniza de forma muy distinta. Por lo tanto, fomentar la pertenencia. Y luego, para terminar, la independencia. La independencia tiene que ver mucho con la independencia funcional, ¿no? Y esto es una herencia también del movimiento moderno, cuando se diseñaba para el hombre moderno, ¿no? Y se definieron, pues, como por ejemplo Le Corbusier, estas medidas antropométricas que eran tan abstractas que al final han terminado siendo muy específicas, ¿no? Pero en la misma línea se dieron cuenta de que no todas las personas estaban sanas y eran jóvenes, con lo cual, siguiendo la misma línea, se definieron unas medidas antropométricas para personas mayores o personas con demencia. La idea era, desde un enfoque compensatorio, compensar las carencias de estas personas a través del diseño. Pero eso ha terminado siendo también muy específico y genera segregación, porque entonces hay viviendas accesibles, hay viviendas para mayores y segregamos socialmente a estos grupos, ¿no? Por tanto, la idea es ir más allá, digamos, del entorno físico y la capacidad funcional de la persona e introducir el concepto de actividad, es decir, de lo que la persona puede hacer, que es la idea de la usabilidad y está muy relacionada con el diseño universal, que luego comentaré, que la idea es que, como no podemos diseñar para todas las personas, vamos a diseñar para que por lo menos pueda ser usado por todas las personas. Con respecto a la independencia, no solo está la independencia funcional, sino la independencia a la hora de tomar decisiones, como la autodeterminación. Ayer veíamos algunos ejemplos. El hecho de que haya elementos dentro de la vivienda que pueden cambiar el uso y pasar de ser la habitación de los hijos a una habitación de alquiler o un despacho es fundamental. O las circulaciones.
Bueno, voy a ir rápido. Por lo tanto, apostar por la flexibilidad y por el diseño universal. En resumen, integración, continuidad, diversidad, fomentar las diferencias, la variación, la complejidad, la pertenencia al lugar, la flexibilidad del diseño universal. Esto es lo que yo creo que es diseñar para el cambio. Y de lo que se trata en realidad es, si volvemos a esta gráfica, es tener en cuenta que si diseñamos para el cambio, rompemos esta barrera de viviendas para o viviendas para, ¿no? Y entonces al final lo que acabaremos es diseñando pues para toda la vida, ¿no? No solo para las personas mayores, sino para mí, para mi hermano, para mis padres, para cualquier persona. Si estamos pensando en que las ciudades deben ser inclusivas y deben de estar diseñadas para todas las personas, ¿por qué seguimos diseñando viviendas para un grupo social específico, ¿no? Esto en realidad es lo que yo creo que es interesante, ¿no? Diseñar para toda la vida. Muchísimas gracias. He pasado, ¿no? Muchas gracias, Heitor. Y perdona por haberte hecho abreviar un poco la charla. Bueno, no me voy a prolongar. La siguiente ponente es Sigbrand, viene de Copenhague, de Dinamarca, y nos va a hablar de diseño para personas con demencia, cómo el entorno físico puede apoyar el bienestar y reducir la medicación. Lone desarrolla desde el 2006 su actividad profesional dentro del equipo de diseño universal y accesibilidad del Instituto Danés de Investigación en Edificación, y en los últimos 3 años su trabajo se ha dirigido a personas con demencia en el entorno construido. Es la autora principal de 2 guías basadas en la investigación sobre cómo diseñar centros asistenciales adecuados para personas con demencia, y recientemente ha participado en el desarrollo del Plan Nacional de Acción danés sobre demencia 2025. Dentro de este plan se determinan los centros asistenciales existentes en relación con sus elementos de diseño y de gran importancia para el bienestar de las personas con demencia. Sin más, welcome. Thank you. Thank you. Well, let's see if I can get my first slide on. Yeah, oops. There it is. First of all, I will say thank you for inviting me to come and speak at this conference. I'm very pleased to have this opportunity to tell about the work that we've been doing in Denmark. As you can hear, my presentation will be in English. I will try to speak slow, but it might be difficult at some times because I know that I don't have that much time, so I might start talking a little bit too fast, then just ask me to slow down, please. So, I'm to speak about how to design for people with dementia. And I'm, as you've heard, Lone Sigbrand, that's my name. I'm an architect and senior consultant. I'm coming from the Danish Building Research Institute, which is an institute under the Aalborg University in Copenhagen. And as you can see on that photo, Heitor is a part of that group as well. We are a group of 8 people right now working with these issues of universal design and accessibility, and having focused on the user's needs in the built environment for the last 12 years in this context of the Danish Building Research Institute. You can read much more about our work, unfortunately only in Danish, but we have Google Translate. It takes most of it into another language on this web page. Today, I'm to speak a little about the background and the work we have done in Denmark in the recent years regarding dementia. Shortly about dementia and the physical environment, how they are connected. And then I'll talk about the 4 main design approaches that you are to incorporate if you want to make a good environment for people with dementia. Homeliness and atmosphere, orientation, daylight and artificial light, and sensory experiences related to the nature. First of all,
background and status. As you've already heard, that we have a worldwide challenge with an elderly population. In Denmark, our population isn't that big, only approximately 5.7 million, which is not that much, but still we have a challenge. The population of 60 plus is growing, and in a few years' time, it will approximately be a third of the population which is above 60 years of age. But as I told you, most of the people of 60 years, they are very active and they are not really regarding themselves as being seniors yet. But we still have a large group when it comes to people with dementia. It's a growing group as well. Right now we have approximately 85,000 people, but it's growing to more or less double size in a few years' time, in these 25 years. And that is a big challenge for the society. And that meant that when we look at our care homes, we have some homes that are suitable for people with dementia. We have right now approximately 26,000 people above 80 that are having either moderate or severe dementia, but we only have 6,000 care homes that are suitable for people with dementia. That means that only a fourth of all of this group will find a home that's suitable for their needs. Yes. When you look at care homes, when you visit care homes and you ask them how many people do you think actually are having dementia today, then approximately 3/4 of all the people living there are having dementia. And that's a big challenge for the municipalities, because when the physical environment isn't the right environment, then you need more staff, more caregivers to give the best care for the people with dementia, and to avoid frustration and that they're not really comfortable, and it's really a challenge right now. So what happened was that in 1815, the Ministry of Health and Elderly, in collaboration with the Ministry of Immigration and Integration and Housing, they granted us 2 million to SBI, which is short of the Danish Building Research Institute, but they found another 48 million to improve the existing care homes, because they realized that we couldn't build new homes for everybody. We had to rebuild some of the existing ones, but they had to sort of subsidize all the changes that were to be done. And we at the Danish Building Research Institute, we were to make some guidelines, a tool for the people working professionally. And we were first of all to find out whether and how the physical environment could support the abilities that people with dementia were having. So the idea was that we were to promote the well-being of people with dementia and the quality of life, and therefore reduce the use of force and the medication. And we were to develop this tool that were to work together with the existing building codes and other guidelines that professionals were using. And the target group for our work was the private and public builders and their advisors and architects. And the main issue was that it was to be research-based. We had a lot of experience in all the care homes, but we had to have it founded on a more solid ground. So we had to look up in the both national and international research regarding these issues. We were a group at the Danish Building Research Institute that worked very fast, and because we had to produce some guidelines in a very short time, but we managed. And in just a little over half a year, we produced this first guideline saying nursing homes for people with dementia
introductory questions. It's a small booklet, a checklist that you could use for screening existing care homes and for writing programs for new care homes, focusing on all the important issues that you are to incorporate when you build good care homes. And then after this first one, we had a period where we went out to visit a lot of care homes in Denmark and in Sweden, and the most famous one for people with dementia in these years, the Hoogewijk in Amsterdam, because that has inspired a lot of work internationally, and this is a new way of looking upon how to design care homes for people with dementia. This is having examples from these different places that we went to visit, and the good thing I think is that this guideline is peer-reviewed. We have had an external quality check of this guideline, and as we in the author group were most of us were architects, we had one from the social service to go through this, so that it is so it's working together with the common practice when you are dealing with people with dementia. In this first guideline, we have produced a small poster, which is to give you a sort of overview of all the important issues. And of course you could say, is this only things you can use when you build care homes? No, you can use it every time you are building for people that are elderly or for people in general, because these are good qualities in architecture that we all will benefit from. So it's not just for people with dementia. So if you just incorporate these qualities, then you could be almost sure that the physical environment will suit a person with dementia as well. At the same time as we were doing all this, the Ministry of Health and the Elderly decided to produce a new national dementia action plan, which looks like this. And one of the issues, we had 5 focus areas, but one of the main issues seen from our side is that dementia-friendly communities and housing are incorporated. It's not just looking at detection or the quality in the care and the relatives, but it's looking at the physical environment as well. And here's not just the care homes, but it's the whole community around a person with dementia. And we have it here. So in this action plan, we have 23 initiatives, and one of the initiatives that have just been taken in action is this one, that we are trying to find out how many care homes do we actually have that are suitable for people with dementia. Remember, the first slide, one of the first slides, I said that we have 6,000 care homes that are suitable, but we are not really sure that that's the proper number, because when we visited some of these care homes that were said to be suitable, they were the least suitable when it comes to qualities. It was just a matter of sort of fencing them in so that people couldn't get out. They couldn't get what we have found in our work with these guidelines, that there are certain issues that are to be present in order to say that it's a good care home, not only that it's gated. So now we are trying to register all care homes in Denmark. Within this month, they are all to do this registration. They have to look at their care facilities, both the indoor ones and the outdoor ones, the housing group, the private home, and they are to look at these 4 issues that are the main approaches when it comes to qualities: the homeliness, the atmosphere, the daylight, the artificial light, the orientation, and the contact to nature and a sensory stimulation. And when a guideline like this becomes
legislation, it looks like this, a piece of, it's all turned into just one piece of paper with 15 questions. But you can actually compress it to this small, such a small piece of paper, and still get all the important issues registered. Yes, physical environment is one thing, that's important. But when you look at the surrounding, you can't look at the surroundings isolated. You have to look at which care philosophy do you want to practice in this care home. And as Heitor said, the person-centered philosophy is the one that's very much in the one that we are practicing at the moment in Denmark. We are looking at the actual person. But the caregivers and their competences are important too. And these three issues all have to work together in order to create this well-being for the person with dementia. And the physical environment, well, it is important, and it is, but I've seen places where the physical environment was not the least having any of the qualities that we are focusing on, but where the caregivers were just so wonderful, so that it was the best place for the people to live there. And on the other opposite, we've seen places that were just fulfilling all the needs, all the demands in these guidelines, but the approach from the caregivers were just not very nice, to say it the least. So you have to make sure that the physical environment and the care philosophy and the caregivers, you have to look at all three issues in order to create these good homes. Well, dementia diseases, I'll show you a few slides regarding that. Dementia, it's not just one disease, it's actually 200 different diseases. But Alzheimer's disease is the largest part of it. In Denmark, and I think it's worldwide, it's approximately 62% of all the cases that are being diagnosed, they are having Alzheimer's disease. We have mixed cases, Alzheimer's and vascular dementia, and vascular dementia as another large part. And then we have the smaller groups of Lewy body and frontotemporal dementia. This is, as you can see, four of the main dementia diseases. So the 196 other dementia diseases are only taking up 3%. So the most important you are to look at is Alzheimer's disease. But for most dementia diseases, you have the same development. It's a disease in the brain. Depending on where it's sitting in the brain, it develops in a different direction. But they all start with a slightly cognitive impairment. You could still feel comfortable, no one would really realize. But then it develops, and you have what we call this early dementia, the light dementia. You might forget words. You might put your shoes in the fridge instead of the meat. Your daily activities are affected, but you can still live at home and you can still find your way around. Then you have the medium dementia. Then you are suddenly starting to get dependent on other people's assistance. You can't find your way, for instance. We have a lot of technology that might be able to assist you in this case. But if you're living at home by yourself, you probably will need quite a lot of help. When you look at the Danish way of building, a lot of people with physical impairments, of physical disabilities, they can live at home till very late in life due to the quite good standard of the ordinary houses and due to all the technology that's been developed. But people with dementia, they can't. We can't. They need assistance
from other people, and they can only stay at home to a certain stage of the disease. So when they have medium to severe dementia, then they need care 24 hours a day, and they need surveillance, maybe even that. So all the people that are in this group, they have to go into a care home. You can't expect their relatives to take care of them, or it's a professional job to look after people with dementia. When you look at the 4 different diseases, what is the symptoms, the typical symptoms for the different diseases? First of all, it influences, when it comes to Alzheimer's diseases and vascular dementia, on your memory, especially your short-term memory, but sometimes you could see it as a positive thing too, because you develop or you experience the world as a new world every day. So that's quite nice, and you seem to forget what happened yesterday, that it was raining yesterday, and it's sunny today. Oh, how wonderful. But again, it's a ability to be able to overview things, the way to judge things, to orientate, to find your way, to find your room, to find directions, to find words, and to find initiatives. All this is affected when you have the Alzheimer's disease. You will see more or less the same with the vascular, but here you have physical affections too, slow movements, difficulty walking. A person with Alzheimer's disease doesn't necessarily have a physical disability too. They are usually quite capable of walking around. When it comes to the two other diseases, you could see something happens here when you get a Lewy body dementia. You get visual hallucinations, sleep disturbances, but only a few get memory disturbances or are affected in their memory. So they can quite well remember things and find their way, unless they are sleeping, so which they are. They can suddenly fall asleep sitting in a chair. So, and when you have the people with frontotemporal dementia, that's the group that changes personality and suddenly can become quite impulsive and have uncontested behavior and lack of empathy. So, and dementia hits everybody. It doesn't have necessarily hit a certain group of the society. It's everybody. And our Royal Prince Henrik has just been diagnosed with dementia. So it's even in the royal family. And the royalty in Denmark, they're quite open about disabilities that comes with age. So now we all understand why he has behaved a little odd the last couple of years. So now we have an explanation. But when you want to build housing that is, oh, did I lose? No, it's on still. Dementia-friendly housing. You have to make sure that people are safe within the society that they're living in. You have to take into consideration this disability, that you have a weakened memory and you are sensing things in a different way. You have to sort of support the person's ability to manage oneself. You have to make sure that the person is still able to go out and do whatever this person wants to do. You have to support the identity, whether you what you used to do in your earlier life, you still should be able to continue to do that, and have meaningful activities, and still live what you think is a full life in your housing, in your home. So, I will now talk about the 4 main approaches that you are to look at. I will not show you some direct or concrete
recommendations, but I will show you some of the main issues that you are to focus on when you build for people with dementia, no matter whether it's a care home or an ordinary home. Homeliness and atmosphere is one of the issues. When you start losing your mental abilities, it seems that you are becoming, and research has shown, that your sensibility to the atmosphere is rising, it's going up. And especially the sensibility to the positive experiences you have will stay in your memory for some time, though you can't maybe explain what it is. But when you have negative experiences, they tend to stay for longer in your body, in your whole brain, and in your mind. So we are really. It's important that we make positive experiences for people with dementia, though they can't really discuss what's happening around them. Then it has to have a certain. Give them a positive experience. And research has shown that the design of the physical environment influences on the everyday life, the well-being, the stress level, the health, and the orientation for people with dementia. And in all research, it's emphasized again and again that the feeling of homeliness is really important. But how can we build and create care homes that are actually both homely and have a good atmosphere? That's a big question. When you are to move from a home, your private home, to a care home, then there are certain issues you are to discuss. But what is a home? A home is a place that we can control as a person. We have our own things, we can make our own choices, our own individuality is expressed, and we have traces of human activities. For instance, if you like to cook, you could see it in the kitchen. There's a lot of things regarding pottery and different spices and stuff that are expressing who you are as a person. When you are to move to a care home, then it's a loss of control. You lose control, not only of yourself due to the disease, but you lose control over your surroundings as well, from the inside and from the outside. And you usually lose your individuality. You're suddenly one person among others. You haven't really wanted to live with these other persons, and you have caregivers that you are to take into consideration as well. So, but can this private home be transferred into a care home? Atmosphere is one of the big issues, and I think we can disagree, can agree upon that these two photos have a complete different atmosphere. If you look at the one on the right side, you could almost feel that you need an urge to go and explore. There's a materiality. You have these. There are so many layers of experiences in this place. Maybe it's even too much for a person with dementia, but compared to this other one, this empty room, no one really feels like being there or going there. So creating an atmosphere is a matter of choosing and rejecting. The things you are to choose is the small scale, where a physical environment where people, the residents, have a feeling of being in control. They can put their own mark on things, and that they can recognize the way they have lived in their earlier life. And this sort of fluffy things called atmosphere has to be in a way that the person, him or herself, where this person feels at ease. But as an architect,
you have to do or take things in consideration in order to create this, and that is to make sure that you have enough space. Space on the floor, space on the wall, in order to create a homely atmosphere, an atmosphere that's homely for the individual. And you have to reject things, reject all the references to hospitals and to assisting devices. That's to be put out of the way. This is a home you are creating. It's not a sort of hospital or a first step to a hospital. So you have to make sure that you don't have bathrooms looking like this, having assisting devices as the first thing to meet you when you are entering the entrance door, or have a corridor like this with a large, with the same furniture in all the corridors. So you can't really find your way through because you can't figure out whether you are in this or that corridor because it's the same furniture and the same lighting in all corridors. When it comes to orientation and understanding, yeah, I'm finishing in a few seconds. We have had, in Germany, they had a large study of 450 people with dementia in order to find out what layout should you prefer when you are designing a care home for people with dementia. And it wasn't the actual way the corridors were designed, but it was the size of the group of people living together that's important. If you look at it, the easiest way for people with dementia was to find their way in housing groups of the maximum of 8 to 10 people. You can't put more than that number of people together in a cluster. And another important thing was that the visibility from the door in the private home and to the common facilities, you should be able to see from one place to the other and to find your door. And that kitchens were important anchor points. Everybody could find their way to the kitchen. So maybe due to the smell of food, or we all know from deep down inside that where the kitchen is, we should go there in order to get food. So, and doors, all doors where you want people to go should be visible, even doors to the outdoor area, because getting out is very important. And a big issue that was a barrier for people with dementia is an elevator or lift. You can't build houses with elevators if people with dementia has to find their own way around. That's really an issue and especially in urban areas, can't we build buildings that are maybe 3-4 stories high? Yes, but you have to focus on how you design this elevator. Repetitions is another barrier, but you can actually support the people's ability of finding their way around by using a lot of colors, by using references, reference points, but signage is only a supplement. You can't use signage in order to find your way around. If people are able to sort of mark their own entrance door to their actual home, then you can avoid a lot of frustration if they can mark it the way they want, with maybe little items or a personal entrance card like that. So, but again, colors and the way you don't you emphasize the doors that people are to use, and you sort of make doors that people aren't to use invisible by painting them the same color as the wall around, is another way of supporting people with dementia. And giving color to the different elements that they are to use, it's another way of making it easier and make life less frustrating. Daylight.
I'll hurry. Light is important for everybody, and recent research has shown that light is not just something that has a visual effect, but it has a non-visual effect too. When it comes to the visual effect, it has to do with the visual sense, this that we can see, and what we actually see. But another thing is that is really recent, that it has an important effect on our circadian system, our day and night rhythm. And that's quite recent that this has been found out. But all of it has is important for our health and our ability to see. And when we have light coming into our eyes, it goes into the part of the brain where we see, but it goes way deep into the brain too, in order to affect our day and night rhythm, and our health, and it affects our hormone balance. And we are coming from a society where we don't have that much light. You are in a society that's having a lot of light here, but it's still important to get light. And when you say how you normally put a window in a building, you have light here on the back wall and on the floor. But when you have a building next to it, then suddenly you have less light in this building, in this room, only on the floor, for instance. So, and depending on how the window is sitting, you have more or less light in this room. So, clear defined windows are important, because being an elderly person, it's important that you have a lot of daylight in order to have this normal day rhythm. But when you have a lot of light, you have to make sure that you are shading against the sunlight too, because too much light is a problem too, that you are overheating rooms or getting too much light during the daytime. Through the windows, it's important that you have something that's pleasant to look out at. The view from the windows are important too, to have take into considerations. The artificial light. We have a tradition in Denmark for making light over what we are actually doing. For instance, eating and sitting reading. And when you come to people in care homes, the tradition is to put lights up in the ceiling, but that's not really a homely atmosphere you're creating that way. No one says that you are to do it this way. If you do it like that, over here you have a combination of daylight and smaller lamps that's creating a nicer atmosphere in the corridor. Here you can see the way we usually do it when we are putting artificial light in the dining room, for instance, or in a kitchen, which creates a light room around the activity. And even in the private home, then the artificial lighting could emphasize the feeling of homeliness and atmosphere. I know this is a cultural thing. I think this has mainly to do with that we are coming from a country that's dark half of the year. Then we are really focusing on this, how we put up lamps. But it's important too put lighting up in the way that's culturally recognizable. So, the last thing I'll talk about is the I didn't translate that, but it has to do with sensory experiences and contact to nature. We have always known intuitively that nature is good for your health. Going out in nature is beneficial for you. But in some years ago, about 30 years ago, research shown that when you were able from the hospital to look out in a green area, then you had a shorter stay in hospital than when you were looking out on the more urban area. And now research has shown that gardens
are actually stress reducing, but they are to fulfill some special demands here in order to be this in this way. When it comes to people with dementia, they are dependent on us. They can only get frustrated. They can't express what's wrong. So we, as planners or as architects, we have this responsibility to create these good atmosphere, that people can actually get in contact with nature. And research has shown that contact with nature has improved well-being and the mood among people with dementia. We have fewer cases of problematic behavior. We have less use of drugs, and we have improved sleep rhythm when people are in contact with nature. But here, nature is not just plants and animals. It's in a wide context, you should understand it. But nature could be used as a non-pharmacological strategy for improved quality of life. And the main issue is the daylight. This coming out in daylight every day is important in order to awake this hormone production in order to get this normal balance. But the design has to be in a certain way, and the caregivers should desire to involve nature in their work with the people in a care home. First of all, when you design outdoor areas, you should be able, as a person with dementia, to be in control, to feel safe when you get out there. You should be able to have social interaction, maybe even between generations. That's a new thing in Denmark. When we build care homes, we combine them with kindergartens and activities for youngsters. So we have this meeting with generations. You should be able to do what we call meaningful activities, picking up apples from the apple tree, for instance. And physical activities, either by walking in a safe environment or being invited by, for instance, garden tools, that you could do some garden work if you've done that all your life. And if you see the actual tool, you might suddenly remember that you enjoyed maybe mowing the lawn. But then again, you get all these sensory experiences that not only visual, but smell, taste, hearing, and this contact with live animals. And some new research has shown that this proper contact with proper nature elements is much more beneficial than all these sensory rooms that we have thought we could do, and that was the way we could go with all this technology. But no, the proper nature is much, much better when it comes to people with dementia. Safety and security is very important, either by doing it in the right way architecturally, by the buildings making these a sort of screen towards the environment, or by using proper fences. You should be sure that your relative, as a relative, that your family member doesn't get lost or disappear. So that's a very important issue when you are designing for people with dementia. So if you consider the size of the housing group, the orientation of the homes in the housing group, all the materials, the surfaces, the colors, the acoustics, the daylight, the artificial light, and all the elements of nature, then you could be sure that people with dementia will achieve better life-being, better sleep, better health. They will need less medication, and the caregivers will have to use less force due to less frustration among the residents. Simple way. It's back to basics when it comes to architecture in many ways. Thank you for your attention. I was running. Whoa!
Thank you, Lone. Vale, bueno, nos ha quedado poco tiempo. Abro el turno de preguntas. Sí. Sí, buenos días. Bueno, primero agradecerle la exposición que ha hecho porque nos está cambiando todos los esquemas por lo que tenemos aquí. A ver, Guipúzcoa, 600.000 habitantes. No, que se ponga el pinganillo, sí. Bien. Dale. Vale. Primero agradecer la exposición, que ha sido buenísima y nos está cambiando todos los esquemas para los que estamos aquí en este mundo de personas mayores con Alzheimer o tercera edad. Guipúzcoa, 600.000 habitantes. Tenemos aproximadamente 5.000 plazas residenciales en este momento. La demencia o el Alzheimer lo tenemos resuelto en nuestras residencias con unas mini residencias dentro de la residencia que llamamos UXIs o unidades de psicogeriatría. Es un modelo que diseñamos hace como 12 años o así para una capacidad de 15 a 16 personas, más o menos. Pero son personas que viven dentro de ese módulo, o sea, no se relacionan, prácticamente no se relacionan con el exterior del resto de la residencia. Es como funcionamos. Yo estaría contigo hablando 3 días, pero como no hay tiempo. Pero cosas que me han llamado la atención. Una, siempre hablamos de que los baños estos adaptados, que son demasiado institucionales, etc. El baño, que es la higiene y el aseo personal de los usuarios, claro, se diseñan así los baños porque de alguna manera están pensados, no sé si exactamente para la persona, pero sí para la persona que le asea, para la gerocultora o la cuidadora, porque al final esas personas todas utilizan ayudas técnicas, una grúa, etc. O sea que ese concepto que queremos hacer tan doméstico todo, entre comillas. 2. Excepto la diapositiva número 50 que he visto tuya, que he visto la primera vez en los 2 días que íbamos aquí, es la primera vez que veo una silla con apoyabrazos. Está muy bien hacer todo doméstico, pero la realidad es de que muchas de estas personas, casi el 80%, si los dejas solo en una silla sin apoyabrazos, se te cae. Orejeros, bueno, me ha gustado porque he visto algunos orejeros ayer y hoy en las filmaciones. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tu modelo está muy bien, pero la pregunta final es, ¿este modelo es el resultado de vuestra investigación, que lo vais a implantar o ya tenéis implantado? Am I on? This one. Yeah. It's not easy with all the technology. Ooh. Maybe it's better? Yeah, well. The new recommendations, we could see that they are being implemented now in some of the new projects, and they are actually winning the architect competitions now these that are implementing some of these ideas. When it comes to the way we have designed over the recent years, it has mainly been the work environment for the caregivers that has been in focus. And that has created, among other things in the Danish care homes, these very large bathrooms, toilets, that are a room where a lot of frustration are happening for the people with dementia, because they feel it's way too big and they need a smaller room. So now we are designing smaller bathrooms, but when we are in the need of having all these assisting devices, we now design a common bathroom where there's enough space. For instance, having a person, for bathing a person in either one of these chairs, and if you are 3 caregivers around the person, then there's still enough space and you have this nice atmosphere. Usually when you notice these bathrooms with this
tiles all over, then the acoustics is normally not very nice, and that is very frustrating for a person with severe dementia. So therefore we now incorporate a bathroom with a nice atmosphere. So, but of course there is an issue, but I could see the new care homes, they have this. In the private home you have the smaller bathroom, and in the common areas you have a larger bathroom for giving a proper, for creating a nice atmosphere while you're bathing the person or assisting the person. Is that answer to your question? Yeah. Yeah. Well, sort of. We could discuss it. Yeah. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los dos ponentes, porque realmente ha sido un disfrute, y disfrutar a las 9 de la mañana siempre se agradece. Así que yo por lo menos lo he pasado muy bien. Dicho esto, sí tengo una pregunta, o me gustaría conocer un poco vuestra opinión. Por un lado vuestra opinión, por otro lado si podéis decir algo en relación a la transición de un modelo mucho más profesionalizado que de alguna manera está muy enfocado hacia la seguridad, el control de las personas, la ausencia de riesgos y por lo tanto también muchas atenciones de tipo terapéutico o pseudoterapéutico, ¿no? Me ha hecho mucha gracia lo de los espacios sensoriales que tanto se han desarrollado en algunos sitios, ¿no? ¿Cómo habéis de alguna manera afrontado las resistencias que se pueden producir en entornos especializados, profesionales, para volver al modelo de la sencillez, pero al modelo de la coherencia y del bienestar, ¿no? Eso me parece un poco difícil, porque a veces pues parece que es como que, bueno, hemos abandonado el conocimiento, y obviamente creo que es otro asunto, ¿no? No es, hemos avanzado más bien en el conocimiento, pero ¿cómo habéis hecho esa transición? Y la segunda cuestión es conocer vuestra opinión sobre viviendas, espacios, edificios especializados en personas con demencia o integrados con otros grupos de personas, bien con discapacidad, bien con otras edades, es decir, espacios únicos para personas con demencia o espacios compartidos con otros. Gracias. Well, I'm on again. Yeah. Well, I think we are in a transition period at the time. Maybe turn this on. Yeah. Am I double? Yeah. Because over the years we have built care homes for people with physical disabilities, and mainly focusing on that, and and at the same time we have built small areas within these bigger care homes for people with dementia. But we have realized now that most of the people living in this area for people that are not having dementia are actually having dementia. So now we are more or less building everything for people with dementia, knowing that they are most of them, though they are not diagnosed yet, they probably are developing dementia. So, when you have a person with dementia, it's really hard to move that person from one area to another, to a new environment, out of the familiar area. So, but I think the way we are going to build now is, instead of having these large-scale institutions where maybe 50 people were having dinner together, having their meals together, now we are sort of cutting them up in smaller homes, so that you could live in this home-like situation, in a sort of
co-housing situation in your daily life, and depending on your abilities, then you can go out and visit other people and take part in other activities, maybe with a relative or a caregiver, depending on the state that you are in, because it's sometimes you can take part in what's going on outside, sometimes you're not able to. You have good days, you have bad days when you are a person with dementia. But now I could see that in the new scale we are making small groups within a larger care home. So that's a new thing, that every small housing group has its own kitchen and dining area and living room, and then all the other facilities are in the common area for the whole complex or for the whole care home. And you can go there if you are in the need of, or if you're able to take part in a musical activity or so. But your daily life is to be in your home, which is your private home and the common areas within that housing group you have. That was one thing that we are in this transition period, and that's a big issue with all the existing care homes we have, that they are built for people with their full mental ability. So we have especially one case which is really interesting, because it was built as a 4-story high complex with double-story high rooms, and you could from one room, dining room, look down upon the dining room at the story below. But the people with dementia, they can't find out what's happening. They have these high ceilings, and they have someone running around below their feet in the room underneath. So they are staying in their own private home. They can't handle all these informations about people coming, suddenly sounds coming from above or looking at people below. But people that are mentally capable, they will find it interesting. But people with dementia, no, they can't handle it. So now we are going back to a more basic way of designing in the individual housing group. But you can always do all these architectural interesting features in the common areas outside the private homes. So, was there something for you? Yeah. No sé si te puedo contestar un poco más, Maite. Entiendo que la segunda pregunta era un poco ¿qué está pasando hemos hablado, se ha mencionado yo creo el tema de las dementia villages. Lone ha puesto el ejemplo de Dinamarca, ¿no? Esta tendencia que hay de crear unos espacios mucho más seguros, pero intentando reproducir una vida normalizada, ¿no? Lo que ha pasado es que tradicionalmente hemos sacado a la gente de su contexto y les hemos puesto en unos espacios supuestamente para cuidarlos porque eran mejores para ellos, pero estamos viendo que eso genera muchos más conflictos también, ¿no? Y a lo mejor Lone tiene más información. Yo sé que hay un proyecto piloto en Odense que en lugar de hacer una ciudad de la demencia, como una que se está haciendo aquí en Dax, muy cerca, o la que hablábamos de Holanda, la idea que tienen es crear un barrio donde haya familias y haya gente normal conviviendo en un espacio con gente con demencia. Es decir, siguiendo o recogiendo un poco el testigo de lo que decían las Naciones Unidas en el Hábitat 3, que lo que hay que hacer es mantener digamos, la red social y la intergeneracionalidad, etcétera, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta porque los números van a incrementar muchísimo, con lo cual estos ejemplos ahora intergeneracionales a mí me parecen muy interesantes, pero intergeneracional va a ser cualquier edificio de viviendas dentro de 20 años. Con lo cual, ¿por qué nos empeñamos en diseñar cosas específicas cuando lo que tenemos que hacer es intentar normalizar? Este proyecto de Odense yo no tengo mucha más información, sé que lo están intentando y llevan tiempo investigando, viendo a ver cómo lo pueden hacer. No sé, Lone, en qué fase están, pero creo que intentan normalizar la situación y son conscientes de que va a llegar un momento en que no vamos a tener capacidad de diseñar suficientes espacios para la gente que tiene algún tipo de reto a la hora de convivir, ¿no? Con lo cual vamos a intentar normalizarlo desde ya. Porque no solo hay que ayudar a las personas que tienen este problema, sino que la sociedad tiene que entender y tiene que ver
tiene que visualizar el reto y tiene que ser partícipe también de la solución, ¿no? Now I got the Yes, I would say that we are to design for human diversity when we are designing in the years to come, and so that's the main issue. So, yeah. Sí, una pregunta para Heitor García Lantarón. Bueno, primero felicitaros a los dos ponentes, porque yo creo que han sido unas ponencias francamente esclarecedoras y la verdad yo me he quedado encantado. Pero yo me quisiera centrar en un tema que ha dicho Heitor. Bueno, veo que tiene muchísima experiencia, ha hecho una tesis sobre modelos de vivienda, ha trabajado en el Inserso, está a caballo entre Dinamarca y Madrid. Y después de ver todo lo del modelo danés, tú has hablado de las viviendas para toda la vida y has hablado de integración social y urbana, has hablado del contexto. Y yo te preguntaría, bajo tu experiencia, ¿cómo crees que este modelo, diríamos, de vivienda para toda la vida puede adaptarse a nuestro país? Es decir, no te voy a preguntar experiencias, pero ¿qué habría que hacer para hacer una política seriamente avanzada? En Dinamarca llevan desde 1930 y aquí sí. Todavía estamos pues, muy lejos y habría que catequizar a todos los políticos, a los de experiencias, a dónde queremos ir. ¿Cómo lo ves? Muchas gracias por la pregunta. Es de las difíciles, porque si yo tuviera una respuesta clara... Lo que sí creo es que efectivamente pasa por implicar, digamos, a todos los sectores sociales, ¿no? Especialmente a la administración. Creo que es necesario un cambio de normativa. Es necesario que las viviendas sean, por normativa, lo suficientemente flexibles como para permitir a los arquitectos el definir espacios que puedan ir cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahora la normativa te exige tener dormitorio, te exige tener sala de estar, cuando todos sabemos que el dormitorio ya no es solo para dormir, ¿no? Y que tiene unas dimensiones que son una herencia, tienen muchos años ya, y son la herencia de cuando el dormitorio era para dormir. Ahora ya no es solo para dormir, igual que la sala de estar ya no es solo para que esté toda la familia. Ahora las familias, si tienes suerte, tu hijo se sienta contigo a ver la televisión hasta que tiene los 3 años, a partir de ahí ya la ve donde quiere, donde puede, ¿no? Con lo cual, como están cambiando las formas de usar la vivienda, es necesario hacer un cambio de normativa que permita estos cambios. Eso sería como el primer paso. Y luego, ¿cómo adaptarlo al contexto? Eso es precisamente con lo que tienen que trabajar los arquitectos de cada sitio. Insisto, no hay una solución única, pero sí es verdad que cambiar la normativa ayudaría bastante. Quiero aprovechar para dar las gracias a Heitor y a Lore por su ponencia, que ha sido, como veo, interesante para todos, no solo para mí, y lo tenemos que dejar. Sé que hay gente que quiere hacer alguna pregunta, pero tenemos que terminar, ¿vale? Es que ricasco de nada. Eskerrik asko guztiei. Como sabéis, ahora nos trasladamos a... Bueno, hay un ratito de 20 minutos de descanso, un café si podéis hacer en la cafetería y volvemos a la sala en la que estuvimos ayer por la mañana, los que entremos y el resto seguiremos por streaming, ¿vale? Gracias.